1.3 Around the World in 80 Days, written by J.V. Verne, part 2nd. That is plot. Around the World in 80 Days begins at the Reform Club in England with a Phileas Fogg, Thomas Flanagan, Samuel, Samuel Fallington, and John Sullivan sitting by the fireplace reading the newspaper. We are introduced to Fogg, very precise man, who regularly goes to Reform Club every evening. Around the World in 80 Days begins with the Reform Club in England with a Phileas Fogg and Thomas Flanagan, Samuel Fallington, and John Sullivan, who were sitting nearby the fireplace. They were reading newspapers, and they were introduced to Fogg as the precise man who regularly goes to the Reformation Club for every evening. पहिल्या पॅराग्राफमध्ये त्यांनी सांगितले की प्लॉटच्या अराउंड द वर्ल्ड यामध्ये त्यांनी सांगितलंय की त्यांचा जो दिवस चालू होतो तो रिफॉर्मेशन क्लबला भेट देऊनच चालू होत असतो. यामध्ये प्रामुख्याने फिलिस फ्लॉग, थॉमस फ्लॅगिंटन, सॅम्युअल फॉलिंटिन आणि जॉन सुलेवन ही माणसं एका शेकोटी समोर बसलेले असतात आणि ते त्या ठिकाणी बसल्यावर फिलिस फ्लॅग जो आहे याची खूप स्तुती करतात, कारण तो रेग्युलरली रिफॉर्मेशन क्लबला जातो ते रात्रीच्या वेळी असं ते सांगतात. ॲट द रिफॉर्मेशन क्लब Fogg, Fallington and Sullivan are talking about the recent bank robbery. These conversations lead to wager. Fogg is quite sure he has come travel around the world in 80 days. While the Sullivan doesn't believe it can be done. Sullivan, Flanagan and the Fallington think Fogg is not considering the unexpected. All of the men accept the wager for £20,000. In the second paragraph, they had explained their view related with the bank robbery, and that bank robbery is related with a particular man. No, there was only incident of the bank robbery, and that bank robbery subject was introduced by the Fallington, Sullivan, Flanagan about the robbery. But actually, that was a discussion going on among them. While the Sullivan does not believe in that problem, because the Fallington, Thick and Fogg were not considering the unexpected. They only accepted the wager, and the total amount robbed by the robber was £20,000. आता दुसऱ्या उतारामध्ये रिफॉर्मेशन क्लबमध्ये ते बसलेले आहेत. रिफॉर्मेशन क्लबमध्ये बसल्यानंतर त्यांची जी चर्चा चालू आहे त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की बँक रॉबरी कशी झाली, लोकांचे पैसे, वेजरचे पैसे कसे गेले, याच्याविषयी त्यांची चर्चा चालू होते. परंतु याचा कोणताही परिणाम जो आहे तो प्रामुख्यानं फॉगवरती होत नाही, कारण त्यांना 80 दिवसामध्ये जगाला फेरफटका मारण्याचं ठरवलेलं आहे. त्या अनएक्सपेक्टेडच थिंग्स होत्या. मग एकूण रक्कम किती त्या बँकेमधून लुटली गेली तर ती आहे £20,000. 20,000 पाऊंडची रक्कम बँकेतून गेलेली आहे अशी त्यांची चर्चा चालू होती. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर प्लॉट, अँड फ्रॉम द वन वी सी द फॉग गोज अराउंड द वर्ल्ड and we witness the amazing adventure that is with the companions. The main plot is based on the Fogg's travel, while other plots are merely support the central theme. Detective follows. In the next paragraph, the writer has explained that it is the beginning of the plot, where the bank robbery had taken place, but besides, Phileas had decided to make the round of the world within 80 days, and all members were witness for that project. The main plot is revolving around the Fogg, while other subplot is supporting to the main plot. त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की एंटायर सीन जो आहे तो प्लॉटचा सुरू होतो तो प्रामुख्यानं त्यांनी सांगितले अराउंड द वर्ल्ड अमेझिंग स्टोरीज जी आहे फिलिस फ्लॅगची की जो
जगाला फेरफटका 80 दिवसामध्ये मारू शकतोय याच्याविषयी त्यांची चर्चा चालू होती. आणि तसं पाहिलं तर त्यातला मेन प्लॉट जो आहे तो मुख्य पात्राभोवतीच फिरतो आणि सब प्लॉट सुद्धा त्याच्या भोवतीच फिरत असतो, की ज्या ठिकाणी डिटेक्टिव्ह कथा म्हणून याचा आपण यामध्ये समावेश करतो, म्हणजे गुप्त कथा, रहस्य कथा म्हणून समावेश करतो. Fog all over, he believes that the fog is the bank robber who has robbed the great sum from the Bank of England, and he puts obstacle in Fog's path so that he can arrest him. Whatever, whatever he gets the warrant from the England, and the suspicion that Fog might be clever gentleman robber is a sub-theme of the book. It also makes the reader also suspicious. Passport to wonder whether this master might be robber, though in his heart has been ample trust in Paul's integrity. In the next paragraph, he explains that the total bank robbery believes that Fogg is the bank robber. The second incident is that the total bank was robbed by the Fogg. He is the robber of the Bank of England. That is the explanation given in the next paragraph. But that incident is created the obstacle in the mind of the reader, because they suppose that Fogg is a gentleman, and that a gentleman does not do this type of the robbery. Because he was a gentleman. And the readers was suspicious about the passport, to wonder whether his master might be robber. The heart is ample trust, with all people's trust in the Fog, so they believe that will not be possible. आता बँक रॉबरी विषयी शंका घेतली होती की फिरोज फॉग यानं ती बँक रॉबरी केलेली आहे असं लोकांचं म्हणणं आहे. पण तसं नव्हतं, कारण बँक रॉबरी जी इंग्लंडच्या बँकेची त्यानं केलेली असं लोकांचं सस्पिशियस होतं, संबोध होता, शंका होते. पण प्रत्यक्षात लोकांनी सांगितले की तसं करणारी व्यक्ती नाही, तो जेंटलमॅन आहे. परंतु तसं नाही, त्याच्या ह्या वागण्यामुळं कदाचित बँक धोक्यात येऊ शकते आणि कथेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑब्स्टॅकल, त्याच्या भविष्यामध्ये ऑब्स्टॅकल किंवा मोठ्या प्रकारचं संकट उभं राहू शकतं असं म्हणणं लोकांचं आहे. पासपोर्टला या गोष्टीचं वंडर वाटतं, आश्चर्य वाटतं. तो मग तो शक्य नाही, कारण त्याचा मास्टर जो आहे फिरोज फ्लॉग आहे, हा मास्टर रॉबर असू शकत नाही असं त्याचं मत आहे. लास्ट पॅरेग्राफ ऑफ द प्लॉट. The plot moves with the Fogg driving through the various obstacles to reach the London in time. He goes through the Brindisi Squeeze, Bombay, now Mumbai, Calcutta, New Kolkata, Hong Kong, Yokohama, and San Francisco, New York, and finally Liverpool. The plot moves around. Driving through the various obstacles related to different types of the cities. That is the London time, Hong Kong, British Saints, Bombay, Calcutta, or Hong Kong in Yokohama. All those cities are explained here where the robbery had taken place. But Deadline hasn't read the London in time, when in reality reached a full date earlier. The Fog wins a wager in the course of his travel, finds himself worthy claiming beautiful wife too. And he was supposed to be the robber, but his journey towards the world, he had got the best friend, that is a charming, beautiful girl, and who got married with him. हे शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये सांगितले की फिरोज फ्लॉग यांना अनेक जगामध्ये वेगवेगळ्या शहरांना भेटी दिलेल्या आहे. याच्यामध्ये मुंबई आहे, न्यूयॉर्क आहे, कलकत्ता आहे, योकोहामा आहे, सॅन फ्रान्सिस्को आहे, या अनेक शहरांना त्याने भेटी दिलेल्या आहेत. भेटी दिल्या शेवटी फायनली लंडनला पोचल्यानंतर त्याला त्याची एक मैत्री भेटते, खूप सुंदर आहे, आणि ती मैत्रीण त्याची अखेर पत्नी म्हणून त्यानं तो स्वीकार करतो. येथे पार्ट सेकंड 4.3 चा पार्ट सेकंड संपतो. प्लॉट. थँक्यू.